Rolling action. নমস্কার, আমি ডক্টর সাউনি ঘোষ। আমি আমরি ঢাকুরিয়া হাসপাতালের মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছি। ওয়েলকাম টু দ্য স্পেশাল এডিশন অফ আমরি হসপিটাল ঢাকুরিয়া's video on the occasion of World Kidney Day 2024. We have with us Dr. Arghya Majumdar sir, Senior Consultant and HOD, Department of Nephrology, and Dr. Ritesh Kauntia, Consultant Nephrologist. So, sir, I would like to start with you. So, what are the most prevalent kidney disease you encounter in your day-to-day practice, and what are the factors that contribute to this high prevalence? The common kidney diseases we encounter are due to diabetes or high blood pressure, and also we get other diseases like glomerulonephritis, যেখানে কিডনির ভেতর একটা প্রদাহ আছে, inflammation inside the kidneys. Sometimes we get kidney problems due to something called interstitial nephritis, যেটা অনেক সময় হয় কি পেন কিলার্স বা অ্যান্টিবায়োটিক্স বা অ্যাক্রস দ্য কাউন্টার খেলে তার এফেক্ট হতে পারে কিডনিতে, তো সেই জন্য হতে পারে। তাছাড়া আমরা জানি যে কিডনি স্টোন ডিজিজ অ্যান্ড সাম ইনহেরিটেড ডিজিজেস যেগুলো ফ্যামিলিগত ইনহেরিট করা হচ্ছে, অ্যান্ড রেয়ারলি ক্যান্সার্স অফ দ্য কিডনি। সো এই স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ আমরা দেখি, এর মধ্যে কমন কিন্তু ডায়াবেটিস আর হাই ব্লাড প্রেশার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। দর্শকরা অর্ঘ্য মজুমদার স্যার যা বললেন আশা করি বোঝা গেছে। তো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন থাকবে ডক্টর রিতেশ কন্তিয়ার জন্য। স্যার, what are the challenges faced in diagnosing kidney disease in early stage in India, and how do you strategize to minimize those diseases? Basically, যেভাবে স্যার বলেছেন কি ডায়াবেটিস এন্ড হাইপারটেনশন মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। তো যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা যায় 1 in 5 ডায়াবেটিক and 1 in 7 to 10 hypertensive patients will have chronic kidney disease. So, but the problem is that অনেক টাইম পেশেন্ট আমার কাছে basically they come to nephrologist very late because there is no screening, because 90% of times patients এর কোনো symptoms থাকে না, সেজন্য কোনো টেস্টিং পায় না। and many times if there are some manifestations, যদি অনেক ক্রাইটেরিন বেশি থাকে নাহলে ইউরিনে প্রোটিন লিকেজ থাকে, they don't reach to us, they are following up with their general physicians. So it is very important that they come to us at the right time so that we can treat them at the right stage. কেন কি খুব লেট করে আসলে অনেক টাইম reversible damage হয়ে যায় and that cannot be reversed. That is why they should come at the right time. এটা কি করে ডিটেক্ট করা যায় টাইমলি? বেসিক্যালি ইফ ইউ আর ইন দ্য হাই রিস্ক ক্যাটাগরি মানে কি, যদি আপনার এজ মোর দ্যান 60, যদি ডায়াবেটিস আছে, যদি হাইপারটেনশন আছে, যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ প্লাস কোনো কোমরবিডিক কন্ডিশন থাকলে, you should get yourself screened annually, and the screening is very simple with a simple creatinine and urine test. এটা করলে কিডনি সমস্যা আছে কিনা you can detect, and if you detect at the right time there is treatment which can reverse it. Thank you, sir. Majumdar sir, can you please enlighten us on the effectiveness of lifestyle modification? Example is like diet, nutrition, and exercise in managing and preventing kidney disease for Indian patients. Yeah, right. Because as I mentioned earlier, the commonest diseases are diabetes and hypertension, which are often, and obesity also to some extent. And these are all classified as lifestyle diseases. That is often যেটা হয়েছে যে অনেক সময় আগে দেখা যেত মানে ছোট বয়স থেকে বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে এসে তারপর খেলাধুলো করতো, করতো, there was lot of sports and activity, and তার থেকে তাদের এই ওবেসিটি হতে পারতো না বা ডায়াবেটিস হতে পারতো না।
এখন আমরা দেখি অনেক ইয়াং এজ থেকে বাচ্চাদের সে খেলাধুলো বন্ধ হয়ে গেছে, সে মাঠ আর খেলার মাঠ পাওয়া যায় না, পার্কও নেই, খুব লিমিটেড নাম্বার। তো সেই জন্য বেশিরভাগ এসেই হয় মোবাইল ফোন নয়তো কম্পিউটারে বসে কাজ করা, এইসবের জন্যে। আর তার সঙ্গে জাঙ্ক ফুড, নানান রকম খাবার যেগুলো রিচ ইন কার্বোহাইড্রেট, রিচ ইন ক্যালোরিজ, সেই টাইপের লাইফস্টাইল চেঞ্জেস, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইটিং জাঙ্ক ফুড অর হাই ক্যালোরি ফুড, এগুলোর জন্য অনেক লাইফস্টাইল ডিজিজেস লাইক দেখা যাচ্ছে ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, মেটাবলিক সিন্ড্রোম, ফ্যাটি লিভার অ্যান্ড রেজাল্টেন্ট অলসো কিডনি ডিজিজ, এগুলো আরো বাড়ছে। সেই জন্য ইট ইজ ভেরি ভাইটাল যে আমরা আমাদের বাচ্চাদের ইয়াং এজ থেকে আমরা কিছু অ্যামাউন্ট অফ স্পোর্টস, মানে ইদার স্কুলে বা স্কুল থেকে ফিরে এসে যেন তারা খেলাধুলো করে, একটু অ্যাক্টিভিটি থাকে, অ্যান্ড ছোট বয়স থেকে ওদের ডায়েটটা কিছুটা যত কন্ট্রোল করা হয়, মানে যে ওই খিদে পেলেই যে একটা চিপসের প্যাকেট দিয়ে দেবো সেটা না, মানে দে শুড ইট হেলদি ফুড অ্যান্ড which they should be taught to appreciate from a young age, to have fruits, to have vegetables and fruits, and সেটা অনেক সময় একটা লার্নড বিহেভিয়ার, মানে ছোট বয়স থেকে যদি খায় তো বড় বয়সেও গিয়ে তারা সেইটাই পিক করবে। কিন্তু ছোট বয়সে যদি আমরা ইজি এ অপশন নিই যে চট করে কিনে ওদের একটা চিপস দিয়ে প্যাকেট দিলাম বা কেক দিলাম, তো তাহলে এই অভ্যেসটা ডেভেলপ করে যায়, অ্যান্ড by the time they are in their 30s and 40s, you see that they're developing diabetes or high blood pressure, and which can lead to dangerous complications like kidney disease. So আমাদের এই প্রিভেন্টিভ অ্যাকশনটা অনেক আর্লি করলে আমার মনে হয় অনেক these lifestyle diseases we can decrease. Thank you so much, sir. Again, we'll come to Dr. Kauntia. So, sir, can you please shed some light on therapies such as dialysis and kidney transplantation, and how these have advancements impacted patients' outcome? বেসিক্যালি যখন কিডনি ডিজিজ অতটা প্রোগ্রেস করে যায়, স্টেজ 5 কিডনি ডিজিজ মানে কি এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য জিএফআর লেস দ্যান 15 যখন হয়ে যায়, দেন উই সাজেস্ট রেন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির মধ্যে আছে ডায়ালিসিস, which can be in the form of hemodialysis, যা হসপিটালে এসে করা যায়, না হলে বাড়িতে এখন হোম হেমোডায়ালিসিস শুরু হয়েছে। সেকেন্ডলি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, যে মধ্যে পেটে, যা অনেক টাইম ওয়াটার ডায়ালিসিস বলা হয়, পেটে ক্যাথেটার থাকে যে মধ্যে পেটে জল দিয়ে ব্লাড পরিষ্কার করা হয়, দেন দ্যাট ইজ রিমুভড। সো দিস আর দ্য টু ফর্মস অফ ডায়ালিসিস থেরাপিজ which are available presently. Dialysis therapy has evolved over time, and এখন যা টেকনোলজি আছে that has prolonged the life of many of the patients. Even if many of the elderly patients at the age of 80 also, they are doing successfully hemodialysis and peritoneal dialysis with good outcomes. Kidney transplantation is one of the best options যা avail করা যায়, provided you are fit for it. Secondly, যদি outcomes দেখবেন, kidney transplantation has outcomes better than any form of dialysis. But the problem of kidney transplantation is the cost, and secondly the donor availability. এখন অব্দি ইন্ডিয়াতে ব্রেন ডেড কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন অতটা প্রিভ্যালেন্ট নেই, তো সেই জন্য উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন লিভিং ডোনার which are very scarce, and that's why the numbers of kidney transplantation is very less. যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখবেন, every year in India we are getting 2 lakh end stage kidney disease patients, and on an average every year in India we are doing 15,000 kidney transplantation. That is other 1,85,000 end stage kidney disease patients are, they are either depending on dialysis or they are not getting any therapy at all. So that's why it is very important that we should try to encourage and tell everybody that dialysis therapy is not a bad therapy, that helps to improve the quality of life and prolong life. Secondly, kidney transplantation numbers should increase, and we should spread awareness for basically brain dead patients or cadaveric transplantation. We should spread awareness. Thank you so much, sir. আমি আবার ফিরে যাচ্ছি অর্ঘ্য স্যারের কাছে। তো ডক্টর মজুমদার, given that India has one of the highest numbers of chronic kidney disease cases, what would be your advice to people suffering from CKD and their next of kin?
Right. Now, what I mentioned earlier that the prevention should start from childhood, and সেটা important that to have regular activity and watch what we are eating, then that can reduce the risk of many lifestyle diseases like diabetes and hypertension, which will lead to chronic kidney disease. Now, once you have diabetes or hypertension, it is very important to screen, sort of get routine blood tests every 6 months, because often কিডনির অসুখের ডিফারেন্স হচ্ছে যে যেরকম হার্টের যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে চেস্ট পেন হবে, তাদের কারোকে পেশেন্টকে বলতে হয় না, পেশেন্ট নিজেই দৌড়ে ডাক্তারের কাছে বা হসপিটালে যাবে। বাট কিডনির অসুখ অনেক সময় হয় যে অনেক অ্যাডভান্স কিডনি 80% কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে, কিন্তু তার তেমন কোনো সিমটমস হয়নি, and সেই জন্য সে কোনোদিন ডাক্তারের কাছে যায়নি। তো সেই জন্য এগুলো যদি আর্লি পিক আপ করতে হয়, তো তাহলে রেগুলার 6 মান্থলি ব্লাড টেস্ট করে স্ক্রিনিং করে এগুলো পিক আপ করতে হবে। একটা ব্লাড টেস্ট যেরকম ডক্টর কুন্তিয়া বললেন যে একটু ক্রিয়েটিনিন আর একটা ইউরিন সিম্পল অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও, এগুলো দেখলে অনেক সময় আর্লি এটা পিক আপ করা যায়। এবার যদি তার কিডনি ডিজিজ ডেভেলপ করে, তারপরেও রেগুলার অনেক আর্লি স্টেজেই নেফ্রোলজিস্টের কাছে যাওয়াটা বেটার, তাহলে একজন পুরো ডাইরেক্টেড ট্রিটমেন্ট পাওয়া যাবে যে কিভাবে ডায়েটটা কেয়ারফুল থাকতে হয়। যে আমাদের ডায়েটে তখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যে প্রোটিন লোড করা খুব বেশি, মানে একদিনে মাছ মাংস ডিম পুরো খেয়ে নিলাম, প্রোটিন লোডিংটা না করাই ভালো। অ্যান্ড আরো কিছু ডায়েটারি মডিফিকেশন, যে হাই পটাশিয়াম যে ডায়েটে আছে সেই পটাশিয়াম কন্টেনিং ডায়েট না খাওয়া, সেগুলো কিছু একটু ওয়াচ করতে হয়। আর কিছু এখন ভেরি এনকারেজিং ব্যাপার হচ্ছে যে লাস্ট 5-10 ইয়ার্সে অনেক নতুন নতুন ড্রাগস ট্রিটমেন্ট বেরিয়েছে, মানে যেগুলো আগে খুব একটা ছিল না, যে একবার যদি কিডনি ডিজিজ ডেভেলপ করতো তার আমরা ট্রিট করার অপশনস কম ছিল। এখন অনেক মেডিসিন এসছে যেগুলো দিয়ে আমরা এটাকে ট্রিট করতে পারি, আর আমরা কিডনি ডিজিজের প্রোগ্রেসটা স্লো ডাউন করতে পারি। তো সেই জন্য আর্লি যদি নেফ্রোলজিস্টের কাছে আসে, তো সেইভাবে সেই ওষুধগুলো দিয়ে আমরা, অ্যান্ড ডায়েটটা ওয়াচ করে ওষুধগুলোকে কেয়ারফুলি খেয়ে লাইফস্টাইল মডিফাই করে অনেকখানি আমরা কিডনি ডিজিজের প্রোগ্রেসটাকে স্লো ডাউন করতে পারি, যাতে আমাদের ডায়ালিসিস বা ট্রান্সপ্লান্টের দিকে না যেতে হয়। হ্যাঁ, ডক্টর কন্তিয়া, এই ব্যাপারে আপনার মতামত একটু জানতে চাই। বেসিক্যালি যেভাবে স্যার বলেছেন কি দ্যাট we should follow a specific diet for chronic kidney disease and diet plus এখন অনেকটা থেরাপি আছে, we need targeted therapies. অনেক টাইম কি হয়, the patients come very late, তো যখন ডায়াগনোসিস করা যাবে না বিকজ কিডনি ছোট হয়ে যায়, সে সময় কোনো টেস্ট করে কোনো লাভ হবে না। if they come at the right time, we can search for the cause of kidney disease, যা কজ থাকবে সেভাবে চিকিৎসা করলে অনেক টাইম কিডনি রিভার্স করে, বাট ইউ হ্যাভ টু কাম এট দ্য রাইট টাইম, সেই জন্য স্ক্রিনিং দরকার। প্লাস যদি আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, দেন এভরিবডি ইন দ্য ফ্যামিলি শুড অলসো গেট স্ক্রিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার, what would be your message to the general population on the occasion of World Kidney Day 2024? Well, the general message will be to eat healthy and be regularly active, not lead a sedentary life, because that, like we mentioned again and again, leads to most of these lifestyle diseases which lead to kidney disease. So a lot of things are preventable, and to get regular screening for these diseases, to pick up the diseases at the earliest moment, because if we pick them early, then even medicines can reverse it. So that is the most important thing. If picked up at a very early stage, it can even be reversed. Whereas if it has progressed to some extent, then we cannot reverse it, but we can, again, the option is we can slow down the progression of kidney disease. So to have a healthy diet, to be regularly active, to regularly screen for diabetes, hypertension, as well as kidney disease,
and go to the doctor at the earliest symptom or sign of kidney disease and get it treated so that we can remain healthy. And এবারের ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে থিম যেটা, দ্যাট কিডনি হেলথ ফর অল, অ্যান্ড এটা আই এম নট অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য বিগ সিটিজ, যে এই মেসেজটা আমাদের স্প্রেড করতে হবে টু দ্য রিমোট কর্নার্স অফ আওয়ার কান্ট্রি, সো দ্যাট ইভেন in the villages and all there is some screening program, and that we can pick there have been some screening studies in some parts of the country, and it has picked up that even door to door screening can pick up early signs of kidney disease even in the villages. So এইভাবে আমাদের early pick up করতে হবে, and তাদের ঠিকভাবে গাইড করতে হবে, তাদের ঠিকভাবে ওষুধ দিতে হবে। and যেটা এবার ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে থিম, যে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অপটিমাল মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ফর অল, মানে নট জাস্ট ইন দ্য সিটিজ বাট রাইট আপ টু দ্য ভিলেজ, সবাই যেন এই চিকিৎসার বেনিফিটটা পায়, অ্যান্ড তাহলে আমরা একটা ড্রিম করতে পারি যে কিডনি ডিজিজ মুক্ত ওয়ার্ল্ড। ডক্টর কন্তিয়া, আপনি ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে 2024 এর জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি কিছু বলতে চান? Basically, prevention is the best treatment. So to prevent it, diabetes and hypertension की control रखते होंगे, and it should be done at a early time. अनेक टाइम की হয় কি patients when they develop kidney disease তখন control করে বলছে কি এখন kidney disease কেন progress হচ্ছে, because it will progress because the kidneys have progressed to that stage. तो early stage থেকে diabetes and hypertension की control रखते होंगे, avoid over the counter medications like painkiller যা kidney কে affect করে, and regularly screen করতে হবে. And if you have kidney problem, then come to your nephrologist at the right time. We have options of treatment available for at an early stage also, or যদি advance করে যায়, then also we have therapies of renal replacement therapy which will improve your quality of life. So we are there for you, so you have to come at the right time. Thank you. Thank you. A big thanks to both of our specialists. Thank you for watching. Thank you. Namaskar.